Hello, this is going to be a long video, but I have a lot to say, so bear with me. And we are now many who are safe and released from imprisonment and absurd mistreatment, but many of our comrades from global Sumud Flotilla are not, and they need to be released now. But most importantly, we are not the story. Thousands of Palestinians are currently being held in Israeli dungeons without a trial, hundreds of which are children. Millions are living trapped under an illegal siege in an apartheid state and occupation, who are being systematically starved and bombed to pieces. Basic societal infrastructure is being targeted and destroyed, and Palestinians are being systematically deprived of their very, very basic rights and means to survive, such as producing their own food, controlling their own territorial waters, and children being able to go to school. And the whole world knows that this did not start on October the 7th, 2023. And these Israeli war crimes have happened with impunity and with help and legitimizations from our governments, institutions, and media. And this is the story here that people should be focusing on. Do not let me and other volunteers on the flotilla be a distraction. And the global Sumud Flotilla is about solidarity with Palestinians, international solidarity. And what Israel did was mainly not to illegally abduct us in international waters and abuse us in prison, but it was that it stopped a humanitarian mission and violating international law by preventing humanitarian aid from entering Gaza, a population that are being systematically starved by Israel. And this is a blatant violation of international humanitarian and maritime law. And I also want to make it very clear that our imprisonment by Israel is a direct result of our governments. They keep talking about the importance of upholding human rights and international law and to get aid into Gaza. And then when we do their job, trying to do just that while being completely peaceful and abiding by international law, they fail to ensure our safety. And this mission should not have to exist. It is a last resort when all means fall short and when those in power fail to step up and do the bare minimum. States have a legal obligation to end their complicity in genocide, which the UN Commission now also has confirmed that it is. And this current lack of willingness to do so is a crime against humanity. Israel does not have immunity from international law, even though it might seem like it from their genocidal propaganda. No human being is worth more than any other, and that also applies to Israelis. It's absurd that this even has to be said. And just to have it said once again, of course we are not running errands for Hamas, nor are we terrorists. Israel think they can get away with only recycling their old arguments and smear campaigns to justify their atrocities without addressing the evidence of them committing a genocide. ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്നത് വംശഹത്യയാണെന്ന് ആഞ്ഞടിച്ച് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രേറ്റ തുൻബർഗ് ഒരു രാജ്യത്തെ ആകെ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളും കുട്ടികളുമടക്കം പതിനായിരങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഗാസയിലേക്ക് ഭക്ഷണവും മരുന്നും വെള്ളവുമായി പോയ സഹായം തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം ലംഘിക്കുകയാണെന്നും ഗ്രേറ്റ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇസ്രായേലിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് മോചിതയായ ശേഷമുള്ള ഗ്രേറ്റയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണമായിരുന്നു ഇത്. നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നടക്കുന്ന ഈ അനീതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും ഗ്രേറ്റ പറഞ്ഞു. ഗാസയിലേക്ക് സഹായവുമായി പോയ ബോട്ടുകളെ ഫ്ലോട്ടിലയെ തടഞ്ഞ ശേഷം ഗ്രേറ്റ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെയും ഗ്രീസിലേക്കും സ്ലോവാക്യയിലേക്കുമാണ് ഇസ്രായേൽ നാട് കടത്തിയത്. ഗ്രീസിലെത്തിയ ഗ്രേറ്റയെയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരെയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയത്. എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചാണ് ഗാസയിലേക്ക് പോയതെന്നും ഒരു നിയമവും പാലിക്കാതെയാണ് ഇസ്രായേൽ കപ്പലുകൾ പിടിച്ചെടുത്തതും തങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്നും ഗ്രേറ്റ ആഞ്ഞടിച്ചു. Terrorism is defined as the calculated act of using violence to incite fear in a population for political control. Is that really what this peaceful humanitarian mission carrying food, medicine, baby formula in line with international law was doing? One can really ask who the real terrorist is here. And I stand by what I have said and stood for since I became an activist at the age of 13. I will continue to fight for a free world, a world free of all forms of oppression and racism, where we put human and planetary well-being over short-term economic profit and geopolitical control for a few. And that might sound naive, but I would any day choose being seen as naive
over having double standards and not doing anything in the face of injustice. And I urge everyone to join the global uprising for justice, freedom and equality, and to apply real pressure on our governments and institutions to fulfill their legal obligations to ensure human rights for everyone. We have truth, morale, international law, justice, love, history, solidarity of the world, as well as basic fucking common sense on our side. The war criminals have hate, lies and weapons. Justice will prevail. Free Palestine. ഗ്ലോബൽ സുമുദ് ഫ്ലോട്ടിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗ്രെറ്റ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും ജനപ്രതിനിധികളും ഡോക്ടർമാരും അഭിഭാഷകരും വോളണ്ടിയർമാരായി 500ഓളം പേരായിരുന്നു. ഗ്ലോബൽ സുമുദ് ഫ്ലോട്ടിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗ്രെറ്റ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും ജനപ്രതിനിധികളും ഡോക്ടർമാരും അഭിഭാഷകരും വോളണ്ടിയർമാരുമായി 500ഓളം പേർ. കപ്പലുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത ഇസ്രായേൽ സേന ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അവരെയാണ് പിന്നീട് ഗ്രീസിലേക്കും സ്ലോവാക്യയിലേക്കും നാടുകടത്തിയത്. Subscribe to One India and never miss an update.